Nagampo kami, nga imo kaming kanunay nga tudluan, tagaan o kusog, kahibalo, kaalam, o ang tanan nga naa sa Espiritu, nga imong kabubuton, madawat ka namo. Lord, sama sa among gihimo, sa miaging mga Domingo, diin kami nagsilibrar sa imong pagkamaayo, sa imong pagka-Diyos, diri ka namo, makinabuhi kami, Ginoong dinihugan sa imong balaang Espiritu. Lord, tudluwi kami, nga ang among buhaton, maugayod ang imong kabubuton. Nahibalo kami, Ginoo, ang matag usa ka namo, parte kami sa dako nimong plano sa tibuok kalibutan. Himua nga unsa may among pagabuhaton, unsa may among hunahon, unsa may among mga kalihukan, mahi-align kani sa imong kabubuton. Dili namo buod nga masukwahi ang among mga kalihukan diha sa imong kabubuton. Kay kami imong manggihimo, imong gitawag nga imong mga anak, pinalanggang anak, diin angay ka nga mahimuot ka namo. Salamat sa imong balaang Espiritu, salamat sa mga kalantahon nga among gisulti, gisinggit, gikanta diha sa among atubangan. O salamat sa imong anak nga imong gipadala, namatay siya para kanamong tanan. Aron kaming mga buhi karon, dili ang ayan nga mga buhi kami para sa among kaugalingon, kundili para kanimo, Dios. Salamat nga mahimon kining tanan kanamo, kay ikaw man ang nagalihok sa among matag kinabuhi. Dalaygon ka, ug salamat sa mga among gi-offer kanimo. Halad kini ingon nga sukli, ingon nga among response sa among gugma diya kanimo. Ikaw miingon, O Dios, nga kung kami nagahigugma kanimo, musunod kami sa imong mga sugo. O salamat nga ang imong tubag mao nga ipadala ang imong balaang Espiritu aron kami tabangan. Salamat nining tanan. Lord, among iampo nga ang halad magamit gayud kini aron ang imong kabubuton mahimahita po dinhing dapita sa among matag kinabuhi, bisan sa tibuok kalibutan among giampo ka nga ikaw ang Dios sa tanan. Sa pangalan ni Jesus, mao kini among pag-ampo. Amen. So ang atong mensahe karon gititle natin, we are designed to be set free from the law of sin and maay nakaigo po din sa atong gikanta ron, no? Wa mayo mo nga may magsabot sila bli, pero sige ko kung unsa ani nga akong gihimong mensahe. Mutugma ka ni sa mga kalanta, pero ay salamat sa Ginoo nga bisan tagwa may magistorya, wa mo utanan niya kung sa imong alabiton diha, kung sa niya akong mensahe, but sa Ginoo ray ang Ginoo mao'y gadala sa akong kinabuhi. Ang Ginoo may gagiya, magatudlo, ug magahatag sa tanan. So, mao ni atong hisgutan karon. We are designed to be set free. In other words, we are intended, we are purposed to be set free from sin and death. Apan naay balaod, no? Sa matag butang, sa matag subject na ay balaod. Ang pagpakasala o ang kamatayon na ay balaod. Nganong mamatay man ang tao? Nganong di man mamatay ang tao? Unsaon man pagkalingkawas sa kamatayon o pagpakasala. Pwede bang ang tao dili magpakasala? Pwede ba ang tao dili magpakasala? Pwede ba ang tao dili mamatay? Well, it depends on your faith. It depends on how you know. It depends on your knowledge of God and knowledge of yourself. Pero kung niingon ang pulong, mahisama ka ni Jesus. So, ang degree ng atong pagkahisama ni Jesus will be the degree of our response kung mamatay ka ba o magpapasala ba ng gihapon ron o di na. But thanks be to God. Tanang kasalanan sa tibuok kalibutan
Gibayra na. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Wala na sa mata si Ginoo ang pagpakasala. Apan nga naman, kadaghanan sa tao, nagpapakasala ug mga matay. Eh wala man sila kabalo sa pulong sa Ginoo. Wala man sila magbasa. Wala man sila magtuon sa pulong sa Ginoo. Mao nang ignorante. Pero kita, di na kita ignorante kay tuon man ta, di ba? Gabasa man ta. Personally, o kanang sa pagtigom-tigom na ay pagtuon sa pulong sa Ginoo. So, lami kayo nang magtuon, no? Lami kayo. So, ang atong basahon na po ning, kung na may Bible, basahon natin ng Romans chapter 8, verses 2. Kung pwede gani, ibuok. Romans chapter 8. Kung sabay inyong nahibuloan ng versikulo sa Romans chapter 8, kato siguro all things work together for good. To those who love God. To those who are called according to purpose. Romans 28. Timan na may pala sa unahan nga to. Who can separate us from the love of God? Nothing. Kamatayan ba? Anghel ba? Natakal tayo diha. Pero kinsa may angay nga mudawat aning mga saad sa Ginoo sa Romans chapter 8. Katong mga taong nagkinabuhi o naglakaw diha sa Espiritu. Mao na'y context. So, ang sinabi, katong nagkinabuhi o naglakaw diha sa Espiritu sa Ginoo. Mao ito ang atong tema ni atong 2 weeks ago doon sa ating celebration, 34 years na ang TGMM. O niya, ang iingon sa Ginoo, we need to live a life, masisunod, living a life that is empowered by the Holy Spirit. So, how do we live? Since we were born, gulang na ta, how do you live? Is it empowered by the Holy Spirit? Or empowered by man? Empowered by other men, by yourselves? No, that's not the way of life. Mamatay ka diha. Huwag ito nang atong ibasa nila there, 2 Corinthians chapter 5. Klaro ba yan na nga kanino siya? Kanang nangabuhi karon, si Kristo namatay para sa tanan. Aron kanang nangabuhi karon, dili na ang ayan magkinabuhi para sa iyang kaugalingon. Apan para kaniya, para sa kay Jesus, para sa iyang pulong, para sa iyang gugma, para kung unsa siya, diha ta magkinabuhi. Apan karon di gulang nang uban tag ano kay gulang. Siya ra gyapon. Nan, pwede bang magpagputa na ang pagkinabuhi dili lang para sa atong kaugalingon? How do you prove nga ang atong pagkinabuhi karon dili lang para sa atong kaugalingon? You know that as we study the Word, makaibalo ta. As we do the Word, lami kayong paminahon. Mo nang, I declare today that we are been set free from the law of sin and death. We are intended, we are purpose upang makalingkawas sa pagpakasala o sa kamatayon. Usahay, familiar ka ni bitong magsige kag wali kaning naay nga matay. Muuyon man dayon ta. Panahon na yun. Gamay lang tao makadawat o mutuo nga naay tao karon nga di na nagpapakasala. O tungod ni ana, pwedeng di sila mamatay. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. So, kung doon ka sa side sa pagpakasala, patungong ka sa kamatayon. Pero kung doon ka sa side nga, the gift of God is eternal life in Christ Jesus, then I will be there. But how do I know I am there? Kung saan mo ipapamatuod nga na akad ng dapita. So akong basahon, nasa man nila basahon Romans chapter 8. Ang kanang verse 2 ni ingon diha nga, for the law of the Spirit of life that is in Christ Jesus sets us free from the law
of sin and death. Ang verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So naay purpose, naay advantage nga ang Espiritu na anato. Kay muhatag man siya. Ano? Kinabuhi. Kung luya ning ako lawas, mukwikin man ni ang Espiritu nga nasa sulod, mukwikin man, mustir up man akong lawas. Kung ang akong lawas, hinay, iyang ukawon, iyang hikapikapon man. Okay raman ka? Sa doktor na sakit, pero okay na ka. Kung maminaw ka sa Espiritu, maubitaw ng niingon, 2,000 years ago, you were already healed because died for that healing. We were, what? He was wounded for our transgression. He was bruised because of our iniquities. And by His stripes. The chastisement for our peace what upon Him. Di ba? Ang pag-antos, aron kita mapawalan sala. Gihimo niya, aron magmalinawon ta. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes, tungod sa tanan nga himo niya sa cross, healing is done. But how do you process the healing? Healing starts with inside our spirit, within our being, inside the deepest recesses of our being. Healing is placed there. That healing which is inside our spirit, where the Holy Spirit also make one with our spirit. That healing is gonna flow from the inside outside. Which means, gikan sa sulod, padulong sa imong kalag, sa imong hunahuna, sa imong emosyon, then padulong sa imong lawas. Well, we do not disregard healing by doctors by taking medicine from outside, inside. That's also healing. Studied by men, allowed by God, permitted, invented, discovered, and yet that healing still is temporary. You are healed from one sick, another sickness come. You are healed from many. Pila nakagiayo sa mga high blood, pila naka-high blood, ayo. Pero another sicknesses come. Why don't you try the healing that comes from the Spirit of God? Have you? It can be done. So we do not disregard doctor, but I would rather experience the healing that the Holy Spirit is doing inside me. Would you? Yes, we will do that. We are doing that. Are you doing that every day? We can do that. Do you read the Bible? Do you study the Bible? I believe by studying and meditating, the healing is gonna work. Kaso, nasanay tayo sa solusyon nga sa buhay. Nasa buwa. We want to solve our problem from outside. But the solution inside, we still don't know. Ignorant, blind. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. Because if you live after the flesh, you still die. But if you live after the Spirit, you will live. Therefore, healing comes by becoming a spiritual being. Becoming more spiritual rather than natural, physical, carnal. Rather than that, grow, mature, and live spiritually. How? Don't you know how? What's your idea
we have to live and walk and grow and mature spiritually. What do you think? How to do that? To have all the nutrients, vitamins? How? Pwede na pa tayo may kwarta. Katong trabaho ko, dugay-dugay na ba? Usahay, dali kayong kwarta. Karon tulo na ko ito yung kwarta-kwarta dire. Buhi man yung hapon. Wala ko gigunin ng kwarta, wala ko magdawat ng kwarta, pero maglako-lako ko diha. Makakaon naman diha eh. Daghang mga nag-birthday diha, makanto naman ta. I tried that in Saudi, in my last 1 year doon sa Saudi. Wa ko'y trabaho, galibot-libot ako, guministeryo ko, apan, usahay, pagkanto mo mga party, pabaunan mga kanila pagkaon. Poston, okay na ang pagkaon, sunod na, okay ra. Kunya, ang atong mindset, magtrabaho ka lang, mag-eskwila ka lang, para makatrabaho ka na kay kwarta. Daghang wa mong eskwila, pero daghang kwarta. Ano man na? Siguro atong mind, kinahanglan baguhon. Anyway, si Kristo, now the Lord Jesus is the Spirit. You know that? 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Christ is for everyone and is in everyone and is in everyone. Tinood na? Si Kristo ay sumasa tao. Niingon ang pare, sumasa iyo usab padre. Nga, nabaw na tang nabaw na ta kay gidawat ato si Kristo, mituot ang ni Kristo, naapag yun ang iyang balang espiritu nagpuyo. Tinuod na. Tinuod na. Tinuod. So, Christ is for everyone and is in everyone. Kaning Colossians 1 verse 20. Kinabi ka baluan eh. This is talking about the mystery. The mystery that was hidden in ages and generation has now been revealed to you, to us. What is the mystery? The mystery is that si Kristo ay sumasa iyo, nasa iyo. Katoliko ka noon, nasa iyo na. Kaya lang, ayaw mo kung naabag yun. So, kung nasa iyo, this means the life of God which was in Christ Jesus is the same kind of life we have when we receive Jesus. Do you have the life of God? But are you living that life now? Or dili? Dili siguro kay naingon ba ang pulong John 5:26, as the Father or God has life in Himself, He gave it to the Son. For the Son to have life in Himself. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Bakit yung lakaw-lakaw na to? I am the life. And then He said, I have come now to you. I have come to this earth to give my life to them. I have come to give you my life and to have that life more abundantly. The enemy also came. The enemy is still coming. I will steal that life. I will kill that life. Still kill and destroy that life. Wow! Maunay paborito sa mga tawhanon. Ang demonyo. Ang demonyo, pasanginan na yung demonyo. Mamatay ang demonyo dahil gikawat eh. Ikuha ang kinabuhi. Pero, ano man dahil, ano man hitabo, mas makapagihan naroon ang demonyo kaya ni Kristo, anak mo. Ano ba? Pasanginan na yung demonyo. Pasanginan yung mga tao. Nga na naman ni mo, si Kristo, na naman ang kinabuhi sa Ginoo. Ang problema, wa ni mo andara. Wa ka mag-operate sa kinabuhi nga naanan ni mo. Bakit ka daw kung di malas ba na? Mura ba kung nagpuyo ka, imuyuta sa ilawom, gold mine. Pero nagkinabuhi ra kang sama. Lubay ka ayon kay. Wa ka kibaw nga naaraman sa ilawom. Unta nga mukuot ra makakuda kay problema mukuha pug kamay bit tipak sa gold nga sa ilawom. Na kay palibidon, ukuha ako bit. Na ko'y balaren, ukuha ako.
Maunang atong sitwasyon diha sa Ginoo. We have everything in Him. Do you agree? I agree na. Even salamat Ginoo. Receiving Jesus is also receiving His life, so that the law of the Spirit of life, which is in Christ Jesus, is the one that can set us free from the law of sin and death. Because this life is inside us, then sin and death will be put to an end. The wages of sin is death. The gift of God, you have the eternal life now. Why don't you start living by that life? Instead of, asa ba na kinabuhi sa kalibutan? Malipay ng dagang kuan na makaato sila nga to, makaato sila nga rin. Parang panguban diha na malipay. Pero ang laming kalipay, diha sa pag-discover mo nga naa na tanan. Ang problema na to, mga sakit man. Ano bang, paantos, di ta kaantos. May kasakit, di ta, maluya ta. Uy, ang solusyon na araman diha. Ang solusyon ng Espiritu man sa Ginoo, palibo ka! This is the victory, akalami oh. The victory over sin and death. The victory over the flesh. The victory over the devil. The victory over sicknesses and diseases was given to us already. Do you agree with that? Siguro hindi pa nato ba sila, but first, agree, naanan mo. And then, use the word. The process is you have to read the word. In the New Covenant, the word, the law of the Lord, shall be written inside your heart. If the word is not in your heart, you cannot claim the healing. The word is the Spirit of God. But you don't have the word. Mas takang ka nang imo nakita sa mga takang kayo social media, mo ina susulat sa mga kasing-kasing, pero ang pulong, asa man? Tapos guwa. Nasa karaang kasabutan na, wala epekto, karon. Labi na karon, ay kalamias kalibutan, pero daghang kayo, pero mas lamig ng naan mo sulod na daan. Tanan! Naan na tanan! Wow! Naan na tanan, Lord. Kani, basahon na ito. Lamig ba ni? Christ won in Calvary the victory during His submission and obedience to the sufferings unto death. However, because of the power of the Holy Spirit, He rose to life, defeating the enemy. The same power, daan na ito. Pero wala lagi natin i-practice. Sige naman sa gamoy-ngoy. Naku. Huwag ito nang pag-ingon, may busalita, akwikin na yun ko. Buhi, magkuha na. Di naman ko nabuhi. Pero, tagaran siguro ng tao, yung Kristiyano, pero ang kinabuhi, wala ma-ikunik diha. Ang Ginoo na kinabuhi, naghihatag sa Ginoo, makwikin na diha sa kanyang pulong. Kung dili na may mahitabo nimo, naku, asa ka ang dapitas planeta daron sa kalibutan. Wala na. Well. How is the law of the Spirit of life activated? Correct understanding. Kabalo na mo, there are 2 laws, 2 lives, 2 men, 2 trees. Ano pa? 2. The law, correct understanding, 2 laws, 2 lives, 2 men. Ano pa? 2 laws. The law of the Spirit of life in Christ Jesus. The law of sin and death. Asa man ka? Arit na napita sa wala. Di ata mo identify din sa wala. Law of the Spirit of life. Kailangan mantigo ka nga. Buhi ni sila. Law of the Spirit of life. That is in Christ Jesus. Do you have the law of the Spirit of life in Christ Jesus? Wala sigurong law, pero you have the Spirit of life. The Holy Spirit is the Spirit of life. That was in Christ Jesus. That is also in us. The Spirit of life, the Holy Spirit, the Spirit of Christ, the Spirit of God, that Spirit is also inside us. Kung naana na, mo work na ang law. Pinaproblema ang law. Ningon, the law of the Spirit of life that is in Christ Jesus
will set you free from the law of sin and death. Do you keep that spirit of life active? So, naa sa atong panghuna-huna. Yung bibili ang panghuna-huna, nga unod nun, lawas nun. Wala? Namatay. Ang panghuna-huna nga espirituhan nun, buhi. Spiritual life, natural life. Spiritual man, natural man. Kini silang mga words, kaning Christ, the last Adam, first Adam, kini sila, spiritual life, spiritual man, Christ, last Adam, it's the same kind of description sa mga, the new man, the new creation man, the inner man. Have you heard that in the Bible? The spiritual man, the inner man, the new creation man, the man that is one with the Lord. Gidescribe niya sa Bible, kaning dipila sa kaliwa, na ano na diha, ug ikaw na. Ikaw na. Dili na ikaw direct, na right? So, understand well na ikaw gali, unsa ka, di ka nga rin. Dili ka direct. Karing di sa right, sige man ipapasala. Natural naman ay ang pagkinabuhi, natural. Kung hantod ka ron ang atong pagkinabuhi, natural, maluya ka. Di ba? Ako trabaho ko, ato ko, manigros ko kay ang imong gibuhi, ang imong natural life. Pero dito, baka nga kung if you are healthy spiritually, okay na ang imong natural life. But, do you agree with that? Kung mature ka, healthy ka spiritually, ang imong lawas nun, okay na. Tagaan na kas Ginoo kaalam kung saan ka mabuhi. Pero wa ta maghunaan na. Ay, kuha mataw, wa ko'y eskwela, wa mo kahuman. Wa pa ko yuta. Dili na ako yuta. Ay, tapulan siguro ka. Correct receiving. Ang pagdawat sa mga butang gikan sa Ginoo, gibubo niya kini sa atong espiritu. Dili sa imong ulo, dili nga sa imong lawas. So ayaw saya nga ang mga panalangin espiritual. Kaya kung dili na sa imong kasing-kasing, mugara mo na eh. Dato ko, tignan mo, Kristado born again ko, tingnan mo, taglan tayo, no? Pero di mga hata. Ano mga Kristiyano mo, kay punoon mo sa kalisod. Punoon mo sa kalisod, punoon mo sa kanang mga butang din sa ributan. Pero, that may be true, pero kung gano'n ang iyong paghuna-huna, si kantaharira na. Kaya di man puno ka sa espiritu, di man ka likon, di man ka mature spiritually, mawala arana. So, receive, ang pag-receive sa mapalalangin, ibutang sa Ginoo sa atong espiritu. How do you confirm that? According to Jude, there is a spirit in a man. God formed the spirit of man within himself. So naatay espiritu. Gihimo ta kawangi sa Dios, ang Dios espiritu. So ang atong tinuod nga pagkatao spiritual. Kay spiritual man, you spend time na mugro spiritually. Kaso, nataog ang akong pagkatao, flesh and blood. Flesh and blood. Kung na yung kadagahanan siguro sa tao, ang Kristiyano na apektuhan para kadagahanan, ay lang pagmula-una, flesh and blood siya. Flesh and blood. Flesh and blood. Natural. Well, may problema muna wala ka flesh and blood, pero how about kung ang imong paghuna-huna tao ka mga espirituhanon? Pwede nang mulupat? Pwede nang lukso? Pwede nang mulusot sa bongbong? Ito ba mo nga naay klase sa kinabuhi nga itawag og uplifted, resurrected, transcended?
That's the life I'm talking about. Na naa sa taong espiritual. Wow. Now, unsa pa man, para ma-activate yun ang atong kinabuhing espiritual. Let us help one another, expand our awareness of the Spirit of God inside our heart. 24/7 na. Ang Espiritu sa Ginoo o ang atong Espiritu nakahiusa. Therefore, it is functioning right now in our being 24/7. I don't know kung i-apply na nato. Also take the principle of the following verses. 1 Corinthians 6:17, si Kristo karon mao ang Espiritu. Espiritu ni Kristo mao karon ana-ana nato. Haing ganin ang Espiritu sa Ginoo, Espiritu ni Kristo, na ay kagawasan. Maggawas ka na sa pagpakasala. 2 Corinthians 5, uy, maumali, basa ni Lovely siguro? So, tapos na, chiklara na. If anyone be in Christ, a new creation. For he who knew no sin was made sin for us, that we become the righteousness of God in Him. So, mga na. Pero, diri ko sa sobrion ginida kong 2 Corinthians 5:15 and 16. Kay 17, kabisado naman ninyo. Anyone be in Christ, in new creation, bago na ko. The old is gone, bago na ko. Pero unsa may requirement? What is verse 15 and 16? Unos. 2 Corinthians 5 verses 15, 16, unsa pa na? He died for all so that those who are alive no longer live for themselves, but for Him. Verse 15, verse 16, ano naman? Henceforth, from now on, I do not regard anybody according to the flesh. Kung, ayun ang verse 16, karon, mulan ko sa isang katao sa kalibutan, I do not look at them based on the flesh. Kung sa'yo ako nakita, baka pa nagdakot ba? Do not look on a man after the outer appearance. Mo na ibuot pagkasabot. Do not look at anybody. Do not look at yourself according to the natural or who you are in the natural. Look yourself what you are in the spirit. Do you do that? Kani makikisala mo hata si katao na ating mga bulhaton. Sige talang lingo-lingo yung pero ang atong pagkinabuhi mula ikaw sa sayang physical appearance kung unsa siya. Naku, possible na nato. I-turn on ang imong espiritu at ang taong tao. Maayo ka na. Di kayo maghusga. Mo criticize, mo judge. Maunang verse 17, therefore, if anyone be in Christ, bako na. Dili ni mo ma-apply ang 17, kundi ka pasado sa verse 15 and 16. Higil lang ang verse 17, pero kung sa manhitabaw ni mo, bako na ba? Huwag man lagi. Di mo kinaiya. Nakita na sa katauhan. Naku, magtinabagay ta diyang kapita. Kaya niingon ang Ginoo, the presence of God is in everybody. Magtinabagay ta. Ang atong sundon kung sa'y gusto sa Espiritu, dili ka nato. Di kay magpaglabuhay ta. Ako si Kuan, ngadto ko, ngadto mi, naghimuat may ani. Hantod ba karon? Maura na yung atong himuon? Mawala. Naku, wak ko mga saba. I'm just speaking for ourselves to grow, to progress, para mga ang Ginoo malipay nato. Ayaw ko kung nalipay mag-Ginoo sa atong gihimo karon. Parang gusto ko nga magbuhat tag mga bulhaton nga mahimot ang Ginoo. Kay in line man sa iyang kabubuton. Kaso, daghang tao nga layuwa, oy. Pakinahan tao raman ang gipamuhat nila. Layuwa. Wow. 2 Peter chapter 1, verses 2 to 4. Naghiskot niya po na sa Espiritu Santo. Hiskot niya po ng Espiritu Santo. O sige, himo sa Espiritu Santo. Ningon niya,
through His divine power, kinsa man ang Espiritu Santo, we are given everything that pertains to life and godliness. Everything. Diha sa Espiritu Santo, tungod sa Espiritu Santo, tanang butang that pertains to life and godliness na anak. That through these promises mo na, di ba? We become partakers of the divine nature. Hala, kalami, uy. Pagbutang sa Espiritu Santo, naa na tanan. Ang usa ka ebidensya diya, miingon siya na, you become partakers of the divine nature of God. And you will escape corruption. Do you like to escape corruption? Divine nature, and you will escape corruption, which is in this world through lust. Through lust. Asan ang corruption? Sa mga luho. Gusto sa mata. Gusto sa lawas. Right? But God said, I will destroy them. Allah, kalamihan diyan niyo. 2 Peter chapter 1, verses 3 to 4. Kalamihan, Lord. And then, padayon ba ata? Walk ye in Him, being rooted and built unto Him. According to Colossians chapter 2, verse 6, now that you have received Christ Jesus as Lord, walk ye in Him, being rooted and built up in Him. Be established in His faith. Do you have a faith? Do you know the faith of the Lord Jesus Christ? The Bible says, take the faith of the Lord Jesus Christ. Maumitan niyo po si Pedro, those who receive such genuine, precious faith from Jesus. The faith that we need to have is the faith of the Lord Jesus, not your faith. Not our faith. The faith of the Lord Jesus, because the life that you have is the life of the Lord. Why do you use continuously your faith? Magka-conflict na. Walk in Him. Beware. Kani. Beware lest you be deceived. How are we deceived? Through philosophy and empty deceit. Through traditions of men and philosophies of this world. Did you review how you live? Are we still living according to traditions of men? According to the philosophies, ideas, concept of this world? Dagan kayo, di ba? How do you know that we are living according to this world, concept, ideas? How do you know that this is? Di klaro, no? Ningon siya, beware lest you be deceived according to the tradition of men, according to philosophies of the world, and not of Christ. Ginoon diha. Dahil daghang mga buhaton, daghang sistema, daghang kaalam diha. Paano naalam diha? Pero, di man nagikan ni Kristo. And not of Christ. Can you distinguish then what belongs to Christ? What not belong to Christ? Yeah, study. Spend time with God so that you will know. Ano akong gibuhat? Ano akong buhaton? Kung dili, na-deceive na mo diha ita. Nagkinabuhi mata na diya sa deception. Pastilan. Uy, nanggulang naman ta, pero ang atong pagkinabuhi, deception man diya ini. 2,000 na nga ni Agi, handot karon deception gihapon. Miabot na ang kabaturan, deception gihapon. Kaluoy. For in Christ, di ba and not of Christ, di ba siya? For in Christ dwells the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him. Nagkang pagpangita, you are complete in Him. Amen. Naku, naabot na ka, di mo kalibutan, ligis-igot. Wag yapon mo sakpi. I have heard that testimony, meeting with people, Americans, and paglahi, I've been roaming around the earth. The more I go around and go there, the more my inside being becomes empty. That void in you can only be placed by God. Mauna. Walk
in Him. Total yieldedness to the Spirit of God. Lastly, lamay yun eh. Yieldedness to the Spirit of God. 1 Thessalonians 5, verse 16 to 24. Maumaningingon, do not quench the Spirit, do not despise prophecy, from all things, hold on the things that are true, abstain from all forms of evil, and the God of peace will sanctify you fully, your spirit, soul, and body, be preserved blameless till Christ come. Ang verse 24, imagine, I'm quoting 1 Thessalonians 5, verse 23, naman na anong mga bata, naman mana. Diba naman ingon ang Ginoo nga? Faithful is He who called you, who will do it. Muna lami. Kanang iyan ipabuhat, himuan eh. Siya, naani mo ang Ginoo. Naani mo si Kristo. He is faithful to be with you, and He will do it. He will do it. Not you. He will do it. Maubitan na yung sa Pilipos. Dapat ang Pilipos. Pilipos chapter 2, verse 13. Kung sa may gingon. Kung sa gingon sa Philippians, chapter 2, verse 13. Pareho yan po na, gingon, faithful is He who do it, will do it. Gingon, pagkita mo yun, sige, tuloy na ka, tama na ka. Malipay na mo, nasummarize na. Do everything without complaining. Oh. Philippians 2, 13. 14 malagi mo, 13 man ang gingon. For it is God who works in you to live and act according to His good purpose. Philippians 2:13 says, for it is God who works in you both to will and to do kung His own pleasure. Ginoo, maubitaw na ang Espiritu para muli ko, mutabang, nga, huwag man na ito lagi i-acknowledge. Summary. Are we aware of the Spirit of Christ, the Spirit of God, the Holy Spirit? Kaning Espiritu Ginoo, daghang biyanan ka ng description. Spirit of truth, Spirit of adoption, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of the fear of God, Spirit of sound mind, Spirit of power. Mga siya. Are we aware of that Spirit? Is inside us, dwelling in us, working on our behalf, so that we can live and walk spiritually, so that we can live a life that is empowered by the Holy Spirit. Yes ba? Yes? No? Yes! Do we bear the fruit of the Spirit of God? Yes! Yung padlok, yes! Gaduha-duha man, yes! Yes. Yes. Hallelujah. Positive! Kaniingo man gani, di man ikaw, namin mo tabang. It is He who works in you. Faithful is He who called you, who will do it. Ano mang duwa-duwa ka? Para bang antod karon ba? Ikaw si ikaw? Number 3, is it very necessary to study the Word of God personally and corporately? To be able to walk not after the flesh, but after the Spirit? Our topic is about walk in the Spirit, not in the flesh. Those who walk in the flesh, they will die. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Okay, mana. Are we able? Mayroon pa din pakapin, no? Karon, checklist na ni. Pakapin. Are we able to get away or refrain from doing the works of the flesh? Hindi. But you have the Spirit of God who will do it. I have the Spirit of God who will do it for me. Hallelujah. Kung saan na yung panguna-una? Tawhanon gyapon? Ang panguna-una, gagigamahan sa tawhanon, kaya iya, usampot sa kamatayon. Kung kanang panguna-una po, ang iyang miyuna-una, mga butang tawhanon. Why not change that mind? Put on the mind of Christ. Kani! Galatians 5. Isa man nabalo ani. This is an acronym. I've been meditating on this more than 20 years ago. But I keep it in my heart. This is not to brag. The works of the flesh are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousy, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, hatred, envy, murder, drunkenness, revelries, and the like. For which I tell you now, I tell you beforehand, until you ahead, that those who do these things shall not inherit the kingdom of God. Ngayon, dagdagan pa. In the last days, people shall be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unforgiving, without love, without self-control, slanderous, conceited, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the form of godliness, form, but no power. Always learning, but has never able to acknowledge the truth. Wow. Mura na sila. Muna yung mga butanga na angay na itong i-refrain kay mga tao man ta, mga anak man ta sa Diyos. Amen? Mag-ampo ta. Mag-ampo ta. Ay, manindog ta. Manindog ta. Lord, bitindog kami, Ginoo. Ingon nga, patunay nga, we heard your word and we decide to obey you because we love you. Lord, tabangin mi o salamat sa imong pagpadala sa Espiritu Santo. Ingon nga mutabang ka na mo. Ingon nga diha kaniya na anatanan. Lord, himuah nga kining imong pulong nga among na hisgot, pulong nga among nadungog, among madawat diri sa among espiritu. Kaya ang imong pulong espiritu man o kinabuhi kini. Lord, among kining gidawat ug among itipigan hantod, Lord, ang imong pulong mao'y among mabuhat. O God, dako kaayo ang imong paglantaw ka namo, ingon nga imong pinili nga mga anak. Lord, among isang giampo, gideklara karon. Lord, to stir up the gifts that has been put into our hearts through the laying down of the elders. Lord, sa mga aging panahon, ana ay mga nagdihog ka namo, i-impart ka namo ang mga different gifts, mga hiyas, di inaasa mong sulod. Lord, amoy ampo nga, you stir up. Stir kaning mga gift o God. Kaya niingon ka, O Lord, you have not given us the spirit of fear, but you have given us the spirit of power, of love, and of sound mind. Therefore, help us not to be ashamed of the testimony of our Lord and even of Paul, the prisoner of God. But, Lord, our prayer and declaration that we will be able to partake the afflictions of the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not because of what we can do. We thank you, Lord. You called us not because of what we can do, but your calling, or your holy calling, is based according to your own purpose and grace. Your purpose, your grace, has been made manifest to us through the appearing of the Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, that Jesus Christ came and talked about this, and that our prayer will be, O God, as Jesus declared, He abolished death. When He came, He abolished death. He brought life and immortality to light through the gospel. It is our prayer, O God, that this prayer about life and immortality is gonna be ours already. Help us, Lord, to manifest this kind of life, because this has been made manifest through the gospel
O God. Salamat, Lord. Daghang kagpulong nga angay namong ang kunon o angay namong ipakita, i-display, ipadayag, aron. Daghang mga tao sa tibuok kalibutan, makakita kanimo, makaila kanimo, and they will bow and confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Bless us, O Lord, in all these ways, in your ways, as we pray and declare all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. This as